Свой. Это Игорь, и это Ирина. Игорь – муж Ирины. Ирина – жена Игоря. Игорь любит Ирину. Игорь любит свою жену. Это Николай, и это Вика. Николай – муж Вики. Вика – жена Николая. Но Николай не любит свою жену, он любит его жену. Скандал. Игорь думает о своей жене. Николай думает о его жене. Скандал. Игорь ходит в бар со своей женой. Николай ходит в бар с его женой. Скандал. Игорь покупает цветы своей жене. Николай покупает цветы его жене. Скандал. Игорь часто звонит своей жене по телефону. Николай часто звонит его жене по телефону. Скандал. You probably noticed that свой means one's own. And if you look at свой and listen to свой, it sounds the same as мой or твой, and that's not by chance. It's also an adjective like they are, and it takes the same endings. Я люблю свою жену. Свой, in any case, in any sentence, refers back to the subject. So I love my own wife. Whoever is the subject of the sentence, свой, goes back to that person. That person possesses, in some sense, the thing or person you're talking about. Он любит своего брата. He loves his own brother. But then the case of свой is dependent on the case of the noun that it's modifying, just like any other adjective. So here, свою жену and своего брата are both in the accusative case because after любить. When we have свой in sentences that are я, ты, мы, вы, it doesn't matter that much which we use. So я люблю мою жену, я люблю свою жену are pretty much the same. Ты любишь твоего сына, ты любишь своего сына. Мы любим наших родителей, мы любим своих родителей. Вы любите ваших детей, вы любите своих детей. The differences between these are minimal, and in some cases, if it's understood whose, you might even leave out the мой, свой part. However, when we have его, ее, or ich, it's very important that you notice that there is a big difference, like we saw in our little story. Он любит свою жену, he loves his own wife, versus он любит его жену, he loves some other guy's wife. Она любит своего мужа, she loves her own husband. Она любит ее мужа. She loves some other lady's husband. Они любят своих детей. Они любят их детей. They love their own children versus they love some other people's children. Obviously, there are instances, not only scandalous ones, but there are instances in which this makes sense. Like, grandparents love other people's kids. You just have to be aware that there's a big difference in meaning between the two. Его, ее, их versus свой. Свой cannot exist in the nominative case, and that makes sense because since it refers back to the subject, it can't be part of the subject. Here are some examples in the accusative case. Я увидел свою сестру. Он увидел своего друга. Она потеряла свою фотографию. Я потеряла свой паспорт. Мы увидели своих родителей. Мы потеряли свои деньги. Prepositional case. Мы говорим о своем сыне. Я думаю о своих проблемах. Ты говоришь о своей работе. Dative case. Я купил подарок своему мужу. Мы часто помогаем своим детям. Он сейчас идет к своей бабушке. A few genitive examples. Я была у своей подруги дома. Вы не можете работать без своих книг. Мы боимся своего прошлого. And instrumental.
Я разговаривал со своим профессором. Мы довольны своими результатами. Он был на лекции со своей дочкой. So you notice here that свой, pointing back to the subject, она любит свою мать. She loves her own mother. Ее мать любит ее. But here, since her mother is part of the subject, we can't have свой, so we must use ее. There's one exception to this, one small exception, which is when you use the construction у plus the genitive for possession. У нее своя машина. She has her own car. In this instance, there's sort of a logical subject here, even though it's not in the nominative case. So this is the one exception that I know of where you can have свой in the nominative. У нас свой дом, another example. We have our own house.